Miss Sarah Asin. Miss Sarah Asin will present Approaching Towards Smart City Vision of Bangladesh 2041. Uni faculty member in the Department of Civil Engineering, Haji Muhammad Danish Science and Technology University. Good afternoon. So the last presentation, but certainly not the least. My name is Sarah Hassan. আমি সারা হাসান and আমি A2I তে কাজ করছি আমাদের 4IR টিমে। আর আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হবে হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করেছি ডিপার্টমেন্ট অফ উইমেন অ্যাফেয়ার্স থেকে। Then I joined in A2I as a young professional in the 4IR team. I would be presenting to you Approaching Towards Smart City Vision of Bangladesh 2041. This is the outline. So going to the introduction, we all know Bangladesh is a very populated city. It's a country and Dhaka is a very populated city. We also have other populated cities. This is the data collected from UNFPA. We have currently a population of 168 million. And the major cities cover 40% of the total population. That's a big number. So the citizen-centric services are difficult to administrate and execute. We all face some challenges as citizens of our country, but we do love our country. So we have to work forward and make some changes for the benefit of our country. So what is it that we want to change? What is the vision that we have for our country? Vision 2041 is a key. Smart Bangladesh, smart cities. So the Honorable Prime Minister has a vision, and we all have the same vision. That is, Bangladesh will be a developed country by 2041 with per capita income of over USD 12,500. That's almost the per capita income of any developed country compared to USA. In today's prices and fully in tune with the digital world. And poverty will be a thing of the past in Sonar Bangla. We will not be poor. We will be a developed country. We will be a rich country, rich in culture, rich in education, rich in innovation, and rich in being one of the most developed countries in the whole world. That is our vision. That is Vision 2041. To progress toward any vision, we need to take small steps. The small step I will be talking about is smart city. So what is a smart city? By definition, a smart city is a city where modern technologies are translated to provide better public services for citizens. Now, I would like to let you think that smart city and digital city are different cities. We all know about the digital Bangladesh and digital cities. So a digital city would be somewhere where technology and information communication lessens the gap between rural areas and urban areas. So it's a virtual space where you get the best of both worlds. You might be living in a rural area, you might be living in a village, but you will be connected to the Bangladesh and have any technology that is any service that is helpful to you. You will be a citizen of the country. It does not matter where you live. Smart city is an evolution from the digital city. Smart city allows you to give you the best possible services or the best possible experience, and that will help you to gain more efficiency in less time, less cost, and less visits. TCV for short. So a few components of smart city would be waste management, smart parking, street repair, smart maintenance, weather forecast, traffic control, smart lighting, energy management. These are the highlights of what we have, but there are other components supporting the smart city vision. So why do we need smart city in Bangladesh? Why not just the city that we have? So we have 168 million people, and we're trying to provide best citizen-centric services or best public services. If we want to provide the best, we have to have the best course. So smart city is the best that we can have. And the other metropolitan management areas such as flood, traffic, parking, garbage collection, anything is possible if you have a smart city. We walk along the lines, we walk along the roads, and we complain, oh my God, the traffic jam is so horrible today. Or, oh my God, the roads are so dirty. It's our responsibility to change that situation. It's our responsibility to make that change happen. So I represent the idea of a smart city to you, and it's this responsibility of everyone in the room.
everyone outside the room as well. We also try to combat air pollution and all kinds of pollution. We all know about the climate change and the other environmental factors that are currently affected in the country and overall in the world. Industry and other aspects of construction work, motorized vehicles, have a lot of toxicity in water and climate change as well. We have to reduce that, and so smart city could help us reduce that. Best in class technological solutions are expensive. So when we talk about smart city, we all think that we need to have the best technology, but the best technology we want to have might not be as feasible as an economic solution. These are the challenges that we have. And also some HR upskilling and reskilling is needed, because if you want to look forward, you have to take a step towards the forward progress. Another thing I would really emphasize on that it's not only the responsibility of the government, it's not only the responsibility of a citizen, it's among all of us to grain towards the technology shift. So we have some recommended steps that would be public data management and having best practices and open data following international standards. Now, I would like to emphasize on one thing. Open data does not mean that your privacy or your ethical standards will be challenged. You will be speaking as a citizen of the country, but you are not at the breach of privacy as an individual. That is open data. So we will be following open data international standards, and local innovation is something we really need. Since we understand that technological solutions would be expensive, we require Bangladeshi, and Bangladeshi young talent is so beautiful. They have so much of innovation challenges. We have these challenge ones. We always win in hackathons and competitions. We need to nurture this talent into something that Bangladesh could really benefit from. We already have amazing students getting scholarships and going abroad. So why not use that talent and change our country? That's the thing I'm trying to address. Cross-border collaboration for upskilling and reskilling HR implementation. And lastly, national policy papers on relevant topics would be formulated. Since 4IR is a new concept, we would need some guidelines. We already have strategy papers. We have 5 strategy papers: artificial intelligence, IoT, Internet of Things, robotics, etc., etc. We would be formulating national policy papers as well. Bangladesh needs to have an idea of how to proceed. If we want to use the technology, what are the guidelines we can follow and what are the guidelines we cannot break? So I am an employee of A2I, and I come with my boss from the 4IR team, and we have thought about it, and we are taking some steps that I would like to share with all of you. So we need to sensitize the people about 4IR and let them have a thought of creating solutions which are based on 4IR, because the digital Bangladesh that we already had in mind has some obstacles have been like overcome, and we have to push further. So the current progress is we have these workshops. So the workshops aim to adopt latest technologies for overcoming existing challenges in citizen-centric services. I'll keep it simple. So the challenges that we have in our 3IR technology, or any technology, any IR technology, basically the challenges that we have for public services, we can overcome those challenges using a 4IR technology. That is the goal of our workshop. And the outcome of our workshop would be a 4IR based service. So we have done those workshops, we do those workshops, and there we share our knowledge based on 4IR technologies, maybe some frontier technologies, AI, IoT, robotics, nanotechnology, biotechnology, etc., which is relevant to them. Identify citizen-centric services from the citizen charter. Every organization has a citizen charter, and we do some teamwork, and I try to address what priority areas do we need to focus on using the 4IR service so the public can be benefited at most. We do have a lot of challenges, but it's a priority-based challenge, and the teamwork really helps. We have our industry experts, academia experts, etc. So we identify the present and technological challenges, and then we select the appropriate technology for solution. Here are some numbers just to give you some data on what's happening. The number of workshops we have conducted are 20. We have
conducted with 282 organizations. These organizations are basically under the ministry, so they may be department or directorate. And we have already like 4IR proposed services of 1,089. 1,089 4IR based service is a number that we have, but we will select according to priority and what benefits our citizens the most. So some examples that we've already seen, and they are already implementing 4IR technology in their citizen-based services, is one of the organizations is Bangladesh Chemical Industries Organization. They have adopted 4IR technology for their sales promotion, sales services, and the goal is to use an AI-based chatbot, an artificial intelligence-based chatbot, and IoT-based Get Pass. You already know what a chatbot is. Everybody who uses Facebook or any website and a small bot pops up, how can I help you? You ask some kind of questions with the easy questions and they give you the answers. These are not humans sitting on the other side of the computer. These are the chatbots. They already know the basic questions and they might be able to help you with. So this is one idea of a chatbot, and Gate Pass is a lot of times we really need to digitize the situation that we're in. Manpower and human labor has so much of potential, and we really need to use them on creative and innovative solutions. Some kind of card checking and pin checking it can be done with robots and machines and devices. So another idea is Bangladesh Road Transport Corporation has already adopted passenger bus tracking service using mobile app and GPS-based tracking system. So everything, we use Google Maps all the time. So why not utilize that Google Maps and change the traffic system of our country? So that is the idea of BRTC. And Bangladesh Textile Mills Corporation is trying to implement a central surveillance system using IoT-based sensor and cameras and automated vehicle detection. So this is something that we all want to feel safe in our cities. So central surveillance system is an idea that BTMC is already implementing in their premises. If this is successful and it works out fine, we might be able to install this kind of idea and like check our entire smart city. So your smart city needs to feel a safe city as well. That is the idea behind this implementation. And I reach my conclusion, and my bottom line is usage of technology is anticipated to be the precondition of adaptive, resilient, and sustainable development. Thank you. That would be all from me. Thank you so much, Ms. Sarah, for your very brief presentation. Now, I'd like to ask if anyone have any questions regarding her presentation. Either everybody loved it or everybody hated it. I think so. I expected visualize one of the smart city, how it looks like, and how Bangladesh can be transformed into that. Okay, so have you ever been to any smart city? Not yet, no. But I have been to Malaysia, and Can they you have give a any small. example of what it Okay. looks like? Oh, right. So thank you so much. That will help the people. So imagine the toll service, or when you're passing the Mawa highway. So there are people who let you wait. They take your money. They give you like a go signal, a green signal, and the gate opens, and then you go. This would take around 2 to 3 minutes. Imagine 2 to 3 minutes every day for 30 days. That's like 5 days or maybe 6 days wasted just to wait in the queue. What happens in Malaysia is you just like drive your car and you swipe a card, and it takes 2 to 3 minutes of work into 2 to 3 seconds. And if your phone is already attached to the system, it would take only 1 second. That's like a click. That's all you have. The small details of you saving time will help you immediately. And my boss might be have more ideas about how smart cities work. থ্যাংক ইউ আসলে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলছি, তো স্মার্ট বাংলাদেশের কম্পোনেন্ট যখন বলে স্বাভাবিকভাবে স্মার্ট সিটি, স্মার্ট ভিলেজ এই বিষয়গুলো চলে আসে। তো এখানে
সাধারণত আমরা যেভাবে এটা দেখছি যে 4IR বেসড অনেকগুলো টেকনোলজি স্মার্ট সিটি তৈরির জন্য একটা সুযোগ করে দিয়েছে, যেখানে আমরা অলরেডি একটা ওয়ার্কশপে আসলে স্কোপগুলো আইডেন্টিফাই করছিলাম, ওখানে মন্ত্রী মহোদয়রাও ছিলেন এবং নোকিয়া বেল ল্যাবস একটা টেকনোলজি রিসার্চ প্রতিষ্ঠান, তারা অনেকগুলো সলিউশন সেখানে অফার করছিল। তো পরে আমরা একটা ওইখানে ডিসিশন হয়েছিল যে স্মার্ট সিটির একটা পাইলটিং আমাদের বুয়েট ক্যাম্পাসে করা যায় কিনা। তো ওইখানে ইউজ কেস গুলো কি হতে পারে সেটা নিয়ে যখন আলোচনা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে ভিডিও অ্যানালাইটিক্স বেসড স্মার্ট সিকিউরিটি সিস্টেম, তারপরে ড্রোন বা ভিডিও ক্যামেরা বেসড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, তারপরে ওইখানে মানে ডেলিভারি সিস্টেম, ড্রোন ডেলিভারি সিস্টেম, এরকম অনেকগুলো প্রযুক্তি আসলে, তারপর স্মার্ট ইউটিলিটি, অনেকগুলো ইস্যু আসতে পারে যেগুলো আসলে আমাদের সিটিজেন সার্ভিস গুলাকে অনেক সহজ করে ফেলতে পারে। আমরা বেশ কিছু আমাদের যেমন দুটো সিটি কর্পোরেশন নিয়ে আমরা যখন স্কোপ গুলো আইডেন্টিফাই করছিলাম, সেখানে অনেকগুলো বিষয় আসলো, দুটো সিটি কর্পোরেশনই দেখলো যে এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করা যায়। যেমন একটা সিম্পল উদাহরণ, যে ম্যানহোল গুলো ঢাকনা চুরি হয়ে যায় এবং ওইগুলো আইডেন্টিফাই করে ওটা রিপ্লেস করা দুরূহ হয়ে যায় অনেক সময়। বাট এইটা ভিডিও অ্যানালাইটিক্স বেসড যদি একটা সিস্টেম ডেভেলপ করা যায় যেখানে অটোমেটিক্যালি কোনো ম্যানহোল ওপেন হয়ে গেলে এটা সিস্টেমে নোটিফিকেশন আসবে এবং এগুলা রিপ্লেস হবে। তো এরকম আসলে অনেকগুলো সলিউশন হতে পারে যেগুলা এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আসবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমরা দেখছি আসলে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন অনেক চেঞ্জ হচ্ছে, কারণ আমরা দেখি যে সবখানে এই সিসি ক্যামেরা বসানো থাকে, ডিটেকশন থাকে, ইভেন ব্রিজ গুলোতেও ডিটেকশনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তো একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন ছিল যে ডিজিটাল সিটি এবং স্মার্ট সিটি এটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স। থ্যাংক ইউ। আমি যেভাবে বুঝি একটু যদি বলি, আমাদের যে এর আগের যে তিনটা রেভলিউশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমরা বলছি, প্রথমটা স্টিম ইঞ্জিন, পরেরটা ইলেকট্রিসিটি, এবং থার্ডটা ছিল যেটা কম্পিউটিং সিস্টেম, ইন্টারনেট, এইটার আবিষ্কারের মাধ্যমে, এবং থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কিন্তু আরেকটা নাম ডিজিটাল রেভলিউশন। ফলে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে গিয়ে যতগুলো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি, আমরা প্রচুর ডিজিটাল সার্ভিস তৈরি করতে পেরেছি, আমরা সিটিজেনকে অনেক সেবা আমাদের ইন্টারনেট অ্যাপস এর মাধ্যমে দিচ্ছি। এতদিন পর্যন্ত যা কিছু করতে পেরেছি মূলত কিন্তু থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের যে কম্পোনেন্ট, ইন্টারনেট, কম্পিউটিং সিস্টেম এবং অ্যাপস, এগুলো ব্যবহার করে আমরা এখন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের স্পেসিফিক কিছু টেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক চেইন, বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস, এগুলোর ব্যবহার করতে যদি পারি, আমরা বলছি যে এই যে সার্ভিসগুলো আমরা তৈরি করতে পারবো, এগুলো হচ্ছে স্মার্ট সার্ভিসেস লাইক স্মার্ট সিটি। আরেকটা ইউজ কেস আমরা বলতে পারি নাই তখন, সেটা হচ্ছে স্মার্ট সিটির কম্পোনেন্ট হিসেবে স্মার্ট ট্রাফিক ব্যবস্থা এবং স্মার্ট পার্কিং, এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেটা পসিবল হচ্ছে এবং অলরেডি অনেক টেকনোলজি কোম্পানি সেগুলো রেডিমেড মানে রেডি অফার দিচ্ছে। বাট আমরা চাই যে আমাদের লোকাল প্রবলেমগুলো আমরা লোকালি ইনোভেশনের মাধ্যমে সলভ করতে চাই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আমি এখন ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। ও আচ্ছা, শিওর, প্লিজ। আমার নাম হাসিবুল ইসলাম। আমি আমার গ্রাম আবাস প্রকল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপক, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট। তো উনি আমার প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর হয়েছে, আসলে খুবই লোকেটিভ। স্মার্ট সিটির যে ব্যাখ্যা আপনারা দিয়েছেন, সেখানে আমার মনে হয় আপনাদের কিছু জায়গায় একটু গ্যাপ আছে। যেমন ধরেন, একটা উদাহরণ দিই আমি, আজকে আমাদের ঢাকা শহরের কি অবস্থা। ঢাকা শহরে প্রথম দিক দিয়ে আপনি দেখেছেন, আমি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করি, কতগুলি ট্রান্সফার স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। তো ট্রান্সফার স্টেশনগুলিতে আপনার এখন কি হচ্ছে, বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য নিয়ে ওই ট্রান্সফার স্টেশন রাখা হয় না, লাইন ধরা হয় অনেক বড়। আমি কলাবাগানে আমার বাসা, সন্ধ্যার সময় আমি বেরোতে পারি না। মানে ধরেন প্রায় 300-400 রিক্সা ভ্যান লাইন ধরে দাঁড়ায় থাকে। তারপরে কখন রাত্রে গাড়ি আসে ওদের, তখন এই গাড়িতে কিছু নিয়ে যায়, কিছু কিন্তু ট্রান্সফার স্টেশনে জমা থাকে। কিন্তু কনসেপ্টটা হলো, ট্রান্সফার স্টেশনের যে কনসেপ্ট, সেটা হলো নো মাল্টিপল হ্যান্ডলিং হইতে পারবে না, ময়লা ওখানে থাকতে পারবে না। গাড়ি আসবে, ভ্যান গাড়ি আসুক বা ছোট গাড়ি আসুক, ওইটা ওখানে আবার বড় গাড়িতে ট্রান্সফার করবে।
রাখা যাবে না। যে ওরা রেখে দেয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের লোকরা ওখানে রেখে দেয়, পরের দিন আবার কিছু নেয়, তাতে প্রচন্ড রকম পলিউশন হচ্ছে ওখানে। আপনাদের এখানে আপনার স্মার্ট সিটির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেখানে আপনারা কি এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টকে ডিজিটাল করার কোনো প্রস্তাব আপনাদের আছে কিনা? মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে গাড়িগুলি আসবে এরকম ভাবে একটা ট্রেকিং করা থাকবে, আপনাদের ডিজিটাল ট্রেকিং করা থাকবে, টাইমিং ফিক্স করা থাকবে। গাড়ি আসবে, গাড়ি ময়লা ট্রান্সফার স্টেশনে রাখতে পারবে না, ফেলে চলে যায় ওরা। গাড়ি আসবে, গাড়ি বড় গাড়িতে ট্রান্সফার হয়ে চলে যাবে। তো সেই রকম প্রস্তাব যদি থাকে তাহলে এটা কর্পোরেশনের জন্য এটা হেল্পফুল হবে আর কি। আপনাদের এরকম কোনো প্রস্তাব আছে কিনা? ঠিক আছে, আমি একটু এখানে ওনাদের অ্যাড করি। আসলে এই কাজটা ওনাদের না, তাই না? সিটি কর্পোরেশন ইউজ পুরাটাই যা দেখলাম আপনি যা বললেন, এটা আসলে সিটি কর্পোরেশনকে আগিয়ে আসতে হবে যে ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে তারা হ্যান্ডেল করবে, তাই না? টেকনোলজি ব্যাপারটা তারা বলতেছে যে এই যে টেকনোলজি ইউজ করা সম্ভব, এবং এই যে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, তারপরে টেক্সটাইল মিল কর্পোরেশন, এই জিনিসগুলি তারা যে ইভেন বিআরটিএ তে যে ট্র্যাকিং গুলো, ইটস আসলে ওল্ড কেস, কারণ এগুলি আজকে থেকে আরো অনেক আগেই, কিন্তু আজ থেকে 20 বছর আগেই সবই করছে, তাই না? আমাদের ফোর্থ আইআর এর যেটা আরো ভাস্ট, যেটা 2041 যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যে আমরা ওই সময় যে আমরা এই টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জটা আমরা দেখবো। আর ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট আপনি সবাই জানেন যে এটা লোকাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে, এটা সিটি কর্পোরেশন আছে, পৌরসভা আছে, তারা মেনটেন করবে। ওনারা হয়তো টেকনোলজিটা নিয়ে তারা তো আর এ টু আই আছে, চাকরি করে, তারা তো ওগুলো কিছু বলতে পারবে না। যাই হোক, তা আজকে আমরা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি, কারণ আমরা আমাদের সময়ের চেয়ে অলরেডি আমরা পিছিয়ে করছি।